Good afternoon, dear students. Welcome to online school. Hope you are staying well at your home and you are doing well your studies well. Students, today I am with you for English second paper and it's class 8. Before starting the session, let me introduce first Romena Afroja, teacher of Kumurian Oil High School, Halwagat, Mymensingh. Okay, students, before starting the session, I want to share this is the continuation of previous class, as I have done 2 classes on this topic, changing sentences. This is part 3. Let's see what we are going to learn today. At first, let's have a look on the pictures. There are some pictures, and below the pictures you can see there are some beautiful pictures. Below the pictures there are some words, sentences. Let's read the sentences. The weather is fine, and how nice the weather is. The baby is very pretty. How pretty the baby is. It is a very beautiful garden. What a beautiful garden it is. You can see each pictures. Below each picture you can see a pairs of sentences, and look at the sentences and find the differences. Can you find any differences between these 2 rows, first row and second row? The weather is very nice. In first row we can see, and second row, how nice the weather is. Similarly, the baby is very pretty. How pretty the baby is. Expression is same? No. The weather is very nice. This is very simple. This is the statement. The baby is very pretty. It is a very beautiful garden. These are the statement. Actually, these things describe about something or about a person. But how nice the weather is, how pretty the baby is, what a beautiful garden it is. This express a feeling or emotion or love. So these are exclamatory sentence. The sentences which express strong emotion or strong feeling, happiness or love. All these are exclamatory sentence. And an exclamatory sentence, students, look at this. An exclamatory sentence end with exclamation mark. Do you know this exclamation? This is exclamation mark. Okay. Here, dear learners, we are going to learn how to change the sentences from assertive to exclamatory, or vice versa, exclamatory to assertive. As we find in our question paper, vice versa, it may be assertive to exclamatory or exclamatory to assertive. So it is necessary to know how to change from assertive to exclamatory and exclamatory to assertive. At the end of the lesson, you will be able to change the sentences from assertive to exclamatory or to vice versa, exclamatory to assertive. Okay, students, let's see. Let's have a look on the sentences. There are 3 sentences. It is a very beautiful house. It expresses what? A statement. Just it describes. It is a beautiful house. The jewelry is very expensive. What is it? It describes about the thing, jewelry. It is a very wonderful scenery. So how can we change it into exclamatory? What a beautiful house it is. What a beautiful house it is. It is a very beautiful house. এটা একটা সুন্দর বাড়ি. এটা একটা সুন্দর বাড়ি. আমি যদি exclamatory বলি, বাড়িটি কত সুন্দর. What a beautiful house it is. বাড়িটি কত সুন্দর.
বাড়িটি কি সুন্দর। What a beautiful house is, বাড়িটি কি সুন্দর। The jewelry is very expensive. How expensive the jewelry? এই জুয়েলারিটি খুবই এক্সপেন্সিভ। আর এখানে কি বলা হচ্ছে, হাউ এক্সপেন্সিভ দ্য জুয়েলারি ইজ। এটা এক্সপ্রেস করছে কি, স্ট্রং ফিলিং, স্ট্রং হ্যাপিনেস, স্ট্রং ইমোশন। So these are exclamatory. And how can we change? An assertive sentence start with subject. Look at the sentence. It start with it. It is a subject. And the second sentence, the jewelry is subject. But in exclamatory sentence start with what or how. Why there is difference? What and how? Can we use how, what or can we use how according to our wish? No students, আমরা ইচ্ছে করলে what বা how বসাইতে পারবো না। কখন how বসাবো? Can you find out the difference? Yes students, if you find article a before adjective or very or great or an, you just start with, in exclamatory sentence you will start with what. যদি কোনো বা এন কোনো একটা আর্টিকেল থাকে এ বা এন এর কোনোটি, তাহলে আমরা কি দ্বারা শুরু করব, what দ্বারা শুরু করব। আর যদি কোনো আর্টিকেল না থাকে, look at the second sentence, here there is no article, the jewelry is very expensive. For this reason the sentence start with how, এইজন্য how দ্বারা শুরু হয়েছে। তারপর কি করা হচ্ছে, যে ভেরির পরের অংশটুকু বিউটিফুল হাউস, বিউটিফুল হোয়াট এর পরে আমরা অবশ্যই আর্টিকেলটা নিয়ে আসব এবং অ্যাডজেক্টিভটা বলে দিবে বা ওই পরের শব্দটা বলে দিবে যে এ বসবে না এন বসবে। তো এখানে বিউটিফুল ওয়ার্ড স্টার্ট উইথ কনসোনেন্ট সাউন্ড, ফর দিস রিজন আই ইজ ইউজড। How expensive the jewelry is. Here, what a beautiful house it is. How expensive the jewelry is. Okay. The sentence start with what, how, and end with exclamation mark. Note of exclamation. So, can we do this? It is a very wonderful scenery. What a wonderful scenery it is. So আমরা যদি exclamatory sentences, তাহলে assertive থেকে exclamatory স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়াচ্ছে, সাবজেক্ট ভার্ব এ এন এবং very great অথবা adjective থাকলে exclamatory তে কি হবে, what a বা an adjective then subject verb। আর সাবজেক্টের পরে ভার্বের পরে যদি কোনো আর্টিকেল a বা n না থাকে, very great adjective বা adverb হতে পারে, যেমন how sweetly she sings, how fast it grows। এখানে adverb ব্যবহার করা হয়েছে, তো adjective বা adverb হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা how এর পরে adjective বা adverbটা দিব, then subject verb, then others যদি কোনো extension other কোনো শব্দ থাকে সেখানে ইউজ করে end of the sentence we have to put a exclamation mark. Yeah, let's see another sentence. I wish I were a child again. I wish I had the wings of a bird. I wish I could meet her again. All these sentences are assertive sentences. যদি সেন্টেন্সটা স্টার্ট হয়, if the sentence starts with I wish, যদি সেন্টেন্সটা I wish দ্বারা শুরু হয়, তাহলে আমরা কিভাবে করব, if I were a child again, or had I wings of a bird, would that I could meet her again. I wish থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা if, had অথবা would that, just nothing else, just change only, instead of I wish just write if, had or had or would that, and remaining sentences will be rest of the sentence will remain same. The difference is like this. Yes, I think this is very easy and clear to you. It
can do it easily. Assertive sentence, so I wish থাকলে আমরা if, had অথবা would that ব্যবহার করব. Now next sentence, it is a matter of joy that they have won the match. It is a matter of joy that they have won the match. Here এখানে it is a matter of joy, এটা যদি আমরা মিনিং করি, বাংলা মিনিং করি, এটা আনন্দের বিষয় যে তারা খেলায় ম্যাচে জিতেছে. It is a matter of sorrow that, দুঃখের বিষয়. So it is a matter of joy, আনন্দ. আনন্দ প্রকাশটা এক্সক্লামেটরি একটা ওয়ার্ড আছে, সেটা কি? Hooray. We can use hooray. They have won the match. Hooray, they have won the match. Just it is a matter of joy that এর পরিবর্তে আমরা hooray টাইজ করব. It is a matter of sorrow that থাকলে alas, he has failed in the exam. দুঃখের বিষয় যে সে ফেল করেছে. দুঃখের হলে আমরা কি দিব? alas. আর আনন্দের হলে কি দিব? hurrah. অথবা আমরা assertive এভাবে প্রকাশ করতে পারি, they rejoice or they are glad that they have won the match. এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে. যদি এরকমও থাকে আমরা কি দিব? hurrah, we have won the match. আর দুঃখের ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে, he cried out in sorrow. He cried, দুঃখের সাথে চিৎকার করলো, he cried out in sorrow that he has failed in the exam. সেই ক্ষেত্রেও আমরা alas ব্যবহার করব. An elephant is a very wonderful creature. Let's do the exercise and recap our class. Because there is only few rules here. I told you that this is very easy to understand and this is very easy to keep in mind. An elephant is a very wonderful. What will be the exclamatory sentence? What a wonderful creature an elephant is. Here A will be capital letter. What an wonderful creature. What? কেন এখানে what দ্বারা শুরু হয়েছে? Because A is available before very. Okay. These mangoes have a very delicious flavor. These mangoes have a very delicious flavor. এখানে article আছে, so আমরা what দ্বারা শুরু করব. What a delicious flavor. What a delicious flavor these mangoes have. এখানে আসলে a বা n ব্যবহার হবে, কোনটা হবে সেটা ডিপেন্ড করছে এই শব্দটার উপর. এর পরের শব্দটা, a বা n এর পরে যে শব্দটা আসবে, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডজেক্টিভটা আসবে, সেই অ্যাডজেক্টিভটার উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাডজেক্টিভ সাউন্ডটা. ফার্স্ট সাউন্ডটা কি হবে? কনসোনেন্ট না ভাওয়েল? কনসোনেন্ট হলে a, ভাওয়েল হলে n. What a horrible night it was. So এখানে কি হবে? It was a very horrible night. What a horrible night it was. It was a very horrible night. So এখানে কি ঘটছে? এক্সপ্রেশনই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. What a horrible night it was. এটা exclamatory sentences আমি বলেছিলাম. I told you before that it may be vice versa. Exclamatory আছে what দ্বারা শুরু হয়েছে, তাহলে আমরা এখানে আর্টিকেলটা ব্যবহার করব. It was, it is হবে না, it was a very horrible night. Hurrah, I have got the first. Hurrah, I have got the first prize. Hurrah, I have got the first prize. What will be the answer? It is a matter of joy that I have got the first prize. Here এখানে আমরা লিখতে পারি I'm glad that or I rejoice that I have got the first prize. He cried in sorrow. He cried in sorrow. He cried in sorrow থাকলে আমরা কি দেব? Yes, alas, he was undone. Remaining rest of the sentence will remain same. There will be no change. So lives a most unhappy life. এখানে কোনো very বা great এখানে দেওয়া নেই, most দেওয়া আছে. Actually most এখানে very কাজ করছে. He lives a very most unhappy life. What an unhappy life he leads. Dear students, look at
this এখানে n ব্যবহার করা হয়েছে কেন unhappy this word first sound is vowel a unhappy unhappy like a is vowel sound so what an unhappy life it leads for this reason and don't forget to put exclamation sign at the end of the sentence. If I knew more people, what will be the I wish I knew more people. Her hair grows fast. How fast her hair grows. It is shameful that he does not look. আমরা পড়েছি it is a matter of sorrow that it is a matter of joy that কিন্তু আমরা it is a shameful that পড়ি নাই it is a shameful থাকলে ফাই শব্দটা ইউজ হবে FIE ফাই he does not look after her parents you will practice it at your home without practicing it's not possible for you to keep in mind so this is my request to you please practice and see you stay safe stay well see you next class thank you very much